其实所有的 professional service， 大概除了医疗以外，都会碰到这一类的事情。医疗比较容易客观。那做设计这种东西，因为它里面有品味这样的事情。刚刚我们看到的时候，觉得看那影片的时候，我们都觉得理所当然，一直走，都觉得很对哦。但是我们没有想到是说，那个好几种 source 里面哦，有的 source 我们尝起来可能觉得这是什么味道？这么难吃？各位有没有去过阿拉伯？你没有去过，有些东西他们觉得很好吃，你可能真的觉得很难吃哎。印度一样哦，所以我们华人的习惯觉得好吃的某一些东西，在不同的文化，它也闻起来恐怖死了，这东西能吃吗？一样的道理，那个还是文化上面的差异，再来个人的差异那就更大。所以食物的东西呢，其实没有那么大的一种心理压力。我今天要举这个例子，就是要让大家了解，食物的东西，我们既然都可以尊重多样性，表示说你喜欢这种味道，那我们就想办法卖你这种味道，那个是食物。但是对于做设计这种东西哦，你就开始难了。除非你做成衣，你讲说啊，我知道有人喜欢穿，哇，那个看起来很怂的东西，那我当作没看到，我做了去卖它。那个是因为你不需要去替他定做。假设你需要去替他定做的时候，其实那是非常困难的。你要去替一个人设计他的住宅，你喜欢的庭园，跟你能够做出来的庭园其实是有限的。不会说你会像唱歌说，你可以从低8度唱到高8度这样子唱，你的频率没有那么宽，所以通常你有一个限制，你说我唱的最好就是这一段。所以如果有人来要求你的 service 超过你能够唱歌能够控制的频率，刚刚有几位同学讲的是对的，你就必须讲说，那对不起，这个我唱不出来，不是我不喜欢你。最重要是讲说，你其实从我们今天的这个几场演讲里面，我们应该可以看得出来多样性的重要，也就是我们必须要去尊重说，他一定有某种原因他喜欢那个样子，但是那种唱歌的方法你唱不出来，所以你就说这个我唱不出来。所以，但是刚刚还有讲说，我们就去帮他介绍一个会唱这种歌的人替他唱歌，那个也是一个方法。那你就要去认识很多唱这种各种频率的人，那到时候讲这种客人来你就给他这种，那种客人来你给他那种，那也是一个方法。但是最诚实的方法，应该至少你是要告诉他说，对不起，我唱的是这种歌，所以你希望我唱的频率到这里或到这里，我不会。那个其实是一个对的做法。所以我想，最佳设计这个东西呢，有没有一种最佳设计，就是绝对不会有一种单一的一种，但是会有每一个人觉得他认为的最佳设计。那个就是他的个人的 taste 跟个人的使用，所以他在功能上面跟他的这个品味上面，对于每一个个人或者是每一种人的一种小组的人的，他都会有，但是没有一种所有人的共同的最佳设计，这个是很难的。那有没有万用的法则这个概念？万用的法则，如果我们讲说，我们是不是能够套一种公式去做那种设计呢？其实，刚刚有一位同学讲到说，应该会有一个这样子的法则。我想用我的经验告诉大家说，真的不太容易有。为什么不太容易有呢？因为设计这个东西哈，你如果讲说，那我们算结构这些，因为它是工程上很客观的东西，还比较容易有一种看起来像是方法，但是其实它真的是不容易。为什么？因为上一次的课程我们讲到，设计的最重要的核心是沟通。为了要让这个沟通能够沟通，所以你沟通的方法要随着对象去改变。
既然是随着对象去改变的时候，你做设计的法则就变成不一样了，就不一样。所以你如果有一种方法说，我的做设计的方法就是这样，你碰到不同人来的时候，变成是他要屈就你的方法，不是你去服务他的方法，那个其实并不是一个什么好的方式。所以面对着不同的人，要用不同沟通方法的时候，你最好的方法就是要找到一种设计的法则，是能够弹性的运用在不同的需求跟不同的沟通模式。最重要是沟通模式，因为只有这种沟通模式是成功的时候，你的被他脑袋里面定位的品牌才不会觉得是他在跟你共同创作那个设计的时候，觉得到处都是障碍。所以这个是也请大家注意的。最后想要跟大家谈的一个影片叫做《正面情绪让人家爱你》，这是一个设计评论家，他是一个心理学家，但是他也评论设计。他在评论设计的时候，从前在 TED 这个演讲之前，他有一个习惯，就是他非常尖锐的去批判所有设计的这个好的跟不好的地方。结果他在 TED 上面他说他已经改变了，他现在在做另外一种评论设计的方法，就是全部看到正面的东西。那么他提出一个非常有趣的概念，我们来看一看。他的概念叫做一致性跟多样性的差别，其实跟刚刚 Gladwell 讲的是差不多。那么我们来看看他的3个方法，一个 Good Design Make You Happy， 就是好的设计让你高兴的这个3个方式，我们来看一下。The new me is beauty. Yeah, you know, people used to say, no, Norman's okay, but if you followed what he said, everything would be usable, but it would be ugly. 是代表从前的他常常去评论设计，哪里不好，哪里不好，所以大家都说，哦，那如果都听他的话，这个东西会很好用，但是结果就长得很丑。所以他说 ，The new me is beautiful， 新的我就是讲究美。Well, I didn't have that in mind, so this is neat. Thank you for setting up my display. I mean, it's just wonderful. And I haven't the slightest idea what it does or what it's good for, but I want it. And that's my new life. My new life is trying to understand what beauty is about, and pretty, and emotions. The new me is all about making things kind of neat and fun. And so this is a Philippe Starck juicer, produced by Alessi. It's so much fun I have it in my house, but I have it in the entryway. I don't use it to make juice. In fact, I bought the gold-plated special edition, and it comes with a little slip of paper that says, don't use this juicer to make juice. The acidic, well, the acid will ruin the gold plating. So actually, I took a carton of orange juice and I poured it in the glass to take this picture. But beneath it is a wonderful knife. It's a global cutting knife made in Japan. First of all, look at the shape. It's just wonderful to look at. Second of all, it's really beautifully balanced. It holds, it feels well. And third of all, it's so sharp, it just cuts. It's a delight to use. And so it's got everything, right? It's beautiful, and it's functional. And I can tell you stories about it, which makes it reflective. Beautiful, functional, 还可以说故事。说故事可以让你开始思考这个故事带来的东西，所以他认为好的设计应该是要看起来好看，用起来好用，而且还有故事性。You will see I have a theory of emotion, and those are the 3 components. Hiroshi Ishii and his group at the MIT Media Labs took a ping pong table and a projector above it, and on the ping pong table they projected an image of water and fish swimming in it. And as you play ping pong, whenever the ball hits part of the table, the ripples spread out and the fish run away. But of course, then the ball hits the other side, and the ripples are the poor fish. They can't find any peace and quiet. And is that a good way to play ping pong? No. But is it fun? Yeah. Yeah. So, or look at Google. If you type in
say, emotion and design, you get 10 pages of results. So Google just took their logo and they spread it out. Instead of saying, you got 73,000 results, this is 1 through 20, next, they just give you as many O's as there are pages. It's really simple and subtle. I bet a lot of you have seen it and never noticed it. That's a subconscious mind sort of notices it. It probably is kind of pleasant and you didn't know why. And it's just clever. And of course, what's especially good is you type design and emotion. The first response out of those 10 pages is my website. Now, the weird thing is Google lies. Because if I type design and emotion, it says, you don't need the and, we do it anyway. So, okay, so I typed design emotion, and my website wasn't first again. It was third. Oh, well, different story. There was this wonderful review in the New York Times about the Mini Cooper automobile. It said, you know, this is a car that has lots of faults. Buy it anyway. It's so much fun to drive. 这一句是《纽约时报》对 Mini Cooper 这部车子的评论。他说它有很多的缺点，但是你们买吧，因为开起来很好玩哦。那我开这个车子，所以我可以证明《纽约时报》那句话是真的。那个毛病一大堆，但是你就是开起来觉得这个车子很有趣，好，所以这个确实是。那理论上毛病一大堆的车子，你为什么要买呢？就是那个没有毛病的车子看起来都很呆，所以这个是一个重点，就是这个好 beautiful functional， 然后还可以说 story。那对我来说，那些毛病都不会影响到它的 function。都还是可以开嘛，我每天还是可以上班，还是可以下班。只是我踩油门的时候，有时候它会这样咯咯咯咯这样跳，那跳一跳就跳一跳也无所谓。那个油门踩下去很顺的那种车子，我看到外形我就不想进去，那怎么办呢？所以 emotion 变成是很重要的事情。And if you look at the inside of the car, I mean, I loved it. I wanted to see. I rented it. So this is me taking a picture while my son is driving. And the inside of the car, the whole design is fun. It's round, it's neat, the controls work wonderfully. So that's my new life. It's all about fun. I really have the feeling that pleasant things work better. And that never made any sense to me until I finally figured out, look, I'm going to put a plank on the ground. So imagine I have a plank about 2 feet wide and 30 feet long, and I'm going to walk on it. And you see I can walk on it without looking. And I can go back and forth, and I can jump up and down, no problem. Now I'm going to put the plank 300 feet in the air, and I'm not going to go near it, thank you. Intense fear paralyzes you. It actually affects the way the brain works. So Paul Sappho, before he gave his talk, said that he didn't really have it down until just a few days or even hours before the talk, and that anxiety was really helpful in causing him to focus. And that's what fear and anxiety does. 他在这里讲了一个很重要的观念，他说 present things 就是让我们看起来舒服的事情可以用起来好用，这个是很重要的东西。我刚刚在谈到那一部车子的时候，我说我因为看到那部车觉得很高兴很舒服，所以我开始去明明我知道它有缺点，但是我还是开它。那有一个我开起来没什么毛病的车子，可是我看它我就觉得不漂亮，那我开它就反而觉得我开起来不舒服，开起来不舒服就觉得它不好用。他举的例子是这样哦，就是他是这样子说，这里，我这样可以在这里走，我甚至可以在这里急转弯。可是如果我请一位同学上来，我们把这一点放在我们不必太高了，就是5楼的边边。我请你在5楼的边边也是这样子走，你敢不敢？你一定开始不敢，不是一样吗？有什么不同？没有什么不同，可是后果不同。因为从这里我不小心掉下去，我顶多是这样子；5楼下来的时候是不一样。所以他在讲的是，因为我怕掉下来。同样的走这件事情就变成很难走，就变成恐惧和焦虑影响到我走路的能力。那件事情反过来讲就变成欢喜跟自在就
也影响到我走这件事情的这种走法。所以这个是他在作为心理学家，他在讲什么事情会影响到你觉得这个设计是好用不好用，其实是看你看到这个东西，你觉得好还是不好有关。所以也是一个视觉上的一个处理。It causes you to be what's called depth-first processing, to focus, not be distracted, and I couldn't force myself across that. Now, some people can, circus workers, steel workers, but it really changes the way you think. And then a psychologist, Alice Eisen, did this wonderful experiment. She brought students in to solve problems. So she'd bring people into the room, and there'd be a string hanging down here, and a string hanging down here, and it was an empty room, except there'd be a table with a bunch of crap on it, some papers and scissors and stuff. And she'd bring them in, and she'd say, this is an IQ test, and it determines how well you do in life. Would you tie those two strings together? So they'd take one string, and they'd pull it over here, and they couldn't reach the other string. Still can't reach it. And basically, none of them could solve it. You bring in a second group of people, and you say, oh, before we start, I got this box of candy, and I don't eat candy. Would you like the box of candy? And it turns out they liked it, and it made them happy. Not very happy, but a little bit of happy. And guess what? They solved the problem. And it turns out that when you're anxious, you squirt neurotransmitters in the brain, which focuses you, makes you depth first. And when you're happy, what we call positive valence, you squirt dopamine into the prefrontal lobes, which makes you a breadth-first problem solver. You're more susceptible to interruption. You do out-of-the-box thinking. 深度优先的思考模式跟广度优先的思考模式，其实他刚刚在透过这一段影片在说，意思是说，如果我是在焦虑的状态，我就会非常专注，然后是一种深度优先的思考模式。深度优先的思考模式有什么不好呢？不，有什么好处呢？好处是说，让你非常专注的解决眼前的这个问题。就像我在走那个5楼的时候我在5楼的时候走这个边边，我一定是非常非常的小心，因为如果我没有小心走，我可能会掉下去。可是如果我知道这个掉下去只有20公分，所以我就是开始广度优先。我可以所谓的广度，就是我可以开始跟大家讲话，我可以边讲，我连看下面都不看，我就这样走。因为对我来说这件事情是不一样的。那他刚刚在解释这个心理学家在把2条绳子接起来这件事情，就是说他先让你紧张的时候，你的整个思考会缩小。他紧张的是告诉你什么呢？说我现在在测试你的智商。当我开始说我在测试你的智商的时候，你的脑袋开始缩起来，其实有很多活泼的想法你就不在了。当我开始跟你讲说，我们先来吃一点糖果，然后开始讲说，你可不可以试试把这个跟这个接起来的时候，你觉得没有那个压力，那个不是在测试智商，只是在设法把那条绳子跟这条绳子接起来。它虽然接不起来，但是你可以想很多办法接起来。就像我从前，时间比较多的时候，有新的同仁要到公司来，我通常都做一个试验。我做一个试验，就是说我眼前我大概会有一个杯子，或是有个什么东西。那 interview 的人通常坐在对面，我通常都会做一个小小的试验，就是说我们来试试看好不好？假设我在跟各位同学做 interview， 那个 interview 是决定你是不是可以考上，或者是可以做一个什么事情。那我现在就问这个问题，我说，请你不要离开你的座位，但是把这一瓶水拿给系主任。我要请老师拿这杯水给系主任。你是说叫我拿给他 ？OK， 好。请系主任过来拿的，所以他是叫我拿过去，他是叫系主任拿过去。叫第三者叫隔壁的同学过去拿，对不对？就是反正就是反正是我之外的人去拿。好，从来没有一个考试的人答过我一次，是说那就算了，意思说我考不上没关系，我过来拿给系主任。没有人会这样回答，为什么？因为你们通常都非常容易被题目就制约了。
了解我意思？但是所有的设计的 challenge 都是这样制约的，都是说有个条件好像会死，那但是最重要你要成功就是说死了算了，我目的是要拿给他不是吗？好，我拿给他。那至于我站起来会有什么后果，我没说嘛，你也不知道嘛。我在讲这件事情的目的是要告诉大家说，当我们在讲 design 的时候，事实上它就是在讲革命。革命的第一个条件就是在做不怕死的事情。你如果革命的东西叫做说，好，那你叫我不要站起来，那我就真的不要站起来。那不要站起来就不要站起来，这个事情永远不会有新的东西跑出来，因为他的方法就是所有人大家都可以想得出来的，不是我拿过去就是他拿过来，不然就叫另外一个人拿过去，绝对不会跳出来一个说你说我不能站起来，为什么？我一定要站起来，我才能拿得过去，因为我也不能发功，我也不能做什么，所以这些事情呢，大概就是在这里。你很容易受到干扰，且在框框外思考，这个就是叫做广度优先的思考。那另外一种，当我问一个问题的时候，你开始进入一种叫做深度优先的思考的时候，你就开始真的不站起来。好，那真的不站起来，就是在框框内思考。所以他说，如果你是在比较快乐的时候，你就是很容易受到干扰，但是你是可以在框框外思考的。That's what, in fact, brainstorming is about, right? With brainstorming, we make you happy, we play games, and we say no criticism, and you get all these weird, neat ideas. But in fact, if that's how you always were, you'd never get any work done, because you'd be working along and say, oh, I got a new way of doing it. So to get work done, you got to set a deadline, right? And you got to be anxious. So the brain works differently, and if you're happy, things work better because you're more creative. You get a little problem, you say, I'll figure it out. No big deal. There's something I call the visceral level of processing, biology. 这个是第一个，请大家注意听。We have co-adapted through biology to like bright colors. That's especially good that mammals and primates like fruits and bright plants because you eat the fruit and you thereby spread the seed. There's an amazing amount of stuff that's built into the brain. We dislike bitter tastes. We dislike loud sounds. We dislike hot temperatures, cold temperatures. We dislike scolding voices. We dislike frowning faces. We like symmetrical faces, et cetera, et cetera. So that's the visceral level. And in design, you can express visceral in lots of ways, like the choice of type fonts and the red for hot, exciting. Or the 1963 Jaguar. It's actually a crummy car. It falls apart all the time, but the owners love it, and it's beautiful. It's in the Museum of Modern Art. A water bottle. You buy it because of the bottle, not because of the water. And when people are finished, they don't throw it away. They keep it for, it's like the old wine bottles. You use it for decoration, or you maybe fill it with water again, which proves it's not the water. It's all about the visceral experience. The middle level of processing is the behavioral level, and that's actually where most of our stuff gets done. Visceral is subconscious, you're unaware of it. Behavioral is subconscious, you're unaware of it. Almost everything we do is subconscious. I'm walking around the stage, I am not attending to the control of my legs. I'm doing a lot. Most of my talk is subconscious. It's been rehearsed and thought about a lot. Most of what we do is subconscious. Automatic behavior, skilled behavior is subconscious, controlled by the behavioral side. And behavioral design is all about feeling in control, which includes usability and understanding, but also the feel and heft. That's why the global knives are so neat. They're so nicely balanced, so sharp. You really feel you're in control of the cutting. Or just driving a high-performance sports car over a demanding curve, but again, feeling that you are in complete control of the environment. Or the sensual feeling. This is a Kohler shower, a waterfall shower, and actually all those knobs beneath are also shower heads that will squirt you all around, and you can stay in that shower for hours. And not waste water, by the way. It recirculates the same dirty water. Or this is a really neat teapot I found at High Tea at the Four Seasons Hotel in Chicago. It's a Ronnefeldt tilting teapot. That's what the teapot looks like, but the way you use it is you lay it on its back, and you put tea in, and then you fill it with water. The water then seeps over the tea, and the tea is sitting in this stuff to the right. The tea is to the right of this line. There's a little ledge inside, so the tea is sitting there, and the water is filling it up like that. When the tea is ready, or almost ready, you tilt it.
And that means the tea is partially covered while it completes the brewing. And when it's finished, you put it vertically. And now the tea is, remember, above this line. And the water only comes to here, and so it keeps the tea out. And on top of that, it communicates, which is what emotion does. Emotion is all about acting. Emotion is really about acting. It's being safe in the world. So that cognition is about understanding the world. Emotion is about interpreting it, saying good, bad, safe, dangerous. 各位有没有注意听到他一个重点？他说 ，cognition 就是认知呢，就是去了解这个世界。可是 emotion 呢？是去诠释这个世界，去认识世界跟诠释世界是不一样的东西。感性的部分是去诠释这个世界，认知的部分是去了解这个世界。所以理性的部分呢是拿来 awareness， 但是感性的部分呢是拿来做 positioning， 就是我们今天的课最早讲的时候，先讲到我先认识，然后我才能够定位嘛。我认识、体验、定位，那最重要的是，我在定位的时候，其实我一定是用感性的，因为那个是诠释。我在解释说，哦，这个事情是个好车，是个不好的车，或者是一个毛病很多的车，但是我很喜欢的车，这种大概都是我们诠释的部分。And getting us ready to act, which is why the muscles tense or relax. And so that's why we can tell the emotion of somebody else, because their muscles are acting subconsciously. Except that we've evolved to make the facial muscles really rich with emotion. Well, this has emotions, if you like, because it signals the waiter that, hey, I'm finished, see? It's upright. And so the waiter can come by and say, would you like more water? It's kind of neat. What a wonderful design. And the third level is reflective, which is, if you like, the superego. It's a little part of the brain that has no control over what you do, no control over doesn't see the senses, doesn't control the muscles. It looks over what's going on. It's that little voice in your head that's watching and saying, that's good, that's bad, why are you doing that? I don't understand. It's that little voice in your head, that's the seed of consciousness. Here's a great reflective product. Owners of the Hummer have said, you know, I've owned many cars in my life, all sorts of exotic cars, but never have I had a car that attracted so much attention. It's about their image, it's not about the car. But even if you want a more positive model, this is the GM car, and the reason you might buy it now is because you care about the environment, and you'll buy it to protect the environment, even though the first few cars are going to be really expensive and not perfected. But that's reflective design as well. Or an expensive watch, so that you can impress people who say, oh, gee, I didn't know you had that watch. As opposed to this one, which is a pure behavioral watch, which probably keeps better time than the $13,000 watch I just showed you. But it's ugly. This is a clear Don Norman watch. And what's neat is sometimes you pit one emotion against the other, the visceral fear of falling against the reflective statement saying, it's okay, it's safe. It's safe. And at the amusement park where rusty and falling apart, you'd never go on the ride. So it's pitting one against the other. The other neat thing so Jake Kress is this furniture maker, and he makes this unbelievable set of furniture. And this is his chair with claw. And the poor little chair, it's lost its ball, and it's trying to get it back before anybody notices. And what's so neat about it is how you accept that story. And that's what's nice about emotion. So that's the new me. I'm only saying positive things from now on. 这个是一个可以让我们想很多的影片，虽然看起来它好像说的东西都很简单，我们来思考一下。深度优先，让我们的脑开始紧张。那我们解决问题的方式跟宽度优先，就是让我们的脑开始欢喜，或者是觉得比较自在。那你思考一下，通常在你的生活经验当中，哪一些时候你会有宽度优先的思考？深度优先，我们从小就一天到晚碰到，大概不需要再举例了。哪一些时候你会碰到宽度优先的思考？你知道宽度优先是什么吗？对不对？举一些经验，那种情况底下，你比较像是宽度优先的
思考模式。举例来说，你通常觉得最轻松的事情是你在做什么事情的时候？你在看书的时候，所以你在看书的时候，是你的脑子觉得很欢喜的时候，有没有任何例子是觉得这样子比较容易想出出其不意的问题？是因为不同的，我不知道这样是不是但就是因为不同的目的去看书，比如说同样一个假设是设计理论的书好了，然后因为课题而去找那本书来看，跟因为我想，因为就是因为我开心，所以我想看，理解到的东西就会很不一样。对，然后通常就是比如说我在平常的时候看那本书的时候，我会觉得就是会比较容易想出一些东西。可是如果说是因为假设今天因为要做设计，所以去找那本书，然后反而会找不到一些自己想要找到的东西。就举一个自己的经验，什么时候会比较？就是深度优先这种脑紧张让你觉得很 focus 要赶快解决问题，这种经验大家都很多啦。可是宽度优先的思考，就是说想要去哪里玩，就是说这里好，这里好，这里好，就是那样一直这样在思考。你觉得那种时候有很多想法会想得出来？对。画图，画什么图？随便都可以，可是就是要一段，就那个场景是很悠闲的，然后你听音乐，然后你就不管放什么，包括要交作业的时候，交作业就不一样，那时候是深度优先。对，那时候对。OK， 你有没有办法准时交出来你的要画的图？如果是作业的话，我觉得有点难。有点难，所以要交作业。尝试这样啊？尝试要这样做。尝试要这样做。我的经验是在比较悠闲的时候，会有比较多的那个宽度思考。对，就像是很愉快的早餐这样。对，这样。愉快的早餐的时候。对，就是很悠闲，就吃了早餐，然后待会上课可能是9点，但我已经7点50分就在那边吃早餐，然后看看书，这样就会有很多很奇妙的想法，例如说一些比较这样子，例如说郑成功跟那个谁都是39岁死的，万一他们什么时候遇到的时候，他们会聊天，会聊些什么，类似这样子，然后就把他们那些一些历史功过或者是那个他们的事情都把它就是用很轻松的方式把它记得很清楚。那假如说是还剩10分钟要考试了，那可能就是那些有的没的可能就不能想太多了。我们交作业的方式叫做深度优先还是宽度优先？我们这一堂课。我们会想办法。我们会希望用宽度优先，但是我们会把时间拖到只剩深度的时候。是的。OK， 所以你的意思说我们是理论上是宽度优先，可是做出来是用深度优先的方法。因为我们到后来就是被迫只能采用深度优先的办法。我内容是一开始就知道，所以就从期中考前就想还蛮久，说的是宽度优先，因为内容对我来讲还好，只是那个美工部分对我来讲有点困难，所以美工是深度优先，对，有点赶。后来我的宽度优先是就可能在没有就是还蛮宽裕的时间读一本自己喜欢读的书，或者是在校园散步的时候就宽度优先这样。因为你有时候会很执着的一个东西，你会突然有一点就想通，对。校园是哪里最让你觉得是最 relax 的地方？文理大道，就是没有太多观光客的时候的文理大道，或者是女宿往下走那一段。如果在宽度优先的话，我是觉得，在思考自己的未来的时候，我会觉得是很开心的一件事情。然后会越想越多，然后又觉得有越来越多可能可以去抉择，然后就会觉得就很想赶快进入那个下一个阶段这样。然
后如果在作业上的话，也是很早就开始想，就是宽度优先，最后就是跟自己的毕业专题挤在一起，就变成就是深度优先了。对。那你分辨一下深度优先跟宽度优先的时候的成果会有不同吗？会有不同。所以如果会有不同，把它全部都拨到宽度优先去，会有什么后果？这样是不是就变得没有压力了？对，没有压力有什么后果？可能有时候会过于没有危机意识吧。哦 ，OK， 今天大概剩下的10几分钟，我想跟大家做一个结论。我们今天最主要讲的是设计跟品牌之间的关系。我们最早的时候是告诉大家说，设计有哪一些事情需要注意。那上一次开始跟大家讲沟通，就是无论你如何的了解设计，你真的要把设计做好，它的核心是沟通。所以沟通的目的是让你把纯粹从你想出来的概念，变成到最后变成用品之间，它的几个阶层之间，它需要很好的沟通，它才会变成从概念变成别人的用品，人家想用。那从概念既然变成用品，你自然就会有一个结果。所以我们今天讲到的就是说，那沟通的结果是什么？好的沟通的结果跟坏的沟通的结果都会有同样的结果，就是一个品牌。只是说有一个品牌是叫做好的品牌，有一个品牌叫做不好的品牌。那好的品牌的意思就是说，在别人的脑海里面对你的定位是好的。那坏的品牌的意思就是在别人脑海里的定位对你来讲是不好的。那这个好的品牌跟坏的品牌呢，它事实上都在我们今天里头都透过几个演讲，都是我想已经跟大家讲得很清楚。只是说我们通常做设计的人，通常都比较不会去考虑多样性这个概念，因为做设计的人非常比较主观。你如果没有那么主观，其实你也做不出设计来。但是为了要让你的主观的设计能够影响更多的人，所以你必须要去了解这种多样性，然后你才能够在这个多样性中间找到跟你接近的比较多的人，而不是纯粹找到多数的人。所以那个中型曲线的解构是很重要，就是一般的调查曲线是这样的时候，其实如果你用多项性的横向去切的时候，你就会发现，其实你把它切成不同的这个需求的时候，每一种需求大概都有它独特的市场。这就是刚刚那个有一位同学讲到说，其实理论上应该是平的，那么那种平的东西，当然它不一定会是那么平，但是基本上确实是每一种东西都会有人喜欢。如果它是公平的调查的话，那这种调查就可以从你如果想要真正去玩这个游戏的话，你就开始去用彩虹的颜色去问。彩虹有7个颜色，红橙黄绿蓝靛紫。你只要在一个教室里面，大家都很认真的要回答你的问题。你说问红色喜欢的，黄色红橙黄绿蓝靛紫，你问喜欢的，几乎每个颜色都有人举手。我的经验只有当我问到蓝色跟绿色的时候，大家都不太敢举手。那个为什么？那就是因为在台湾，大家对于这2个颜色有一点点焦虑，所以不太知道怎么举。我明明心里很喜欢蓝色，可是一想到那个蓝色，我就不敢举啊。这种，所以台湾在这2个颜色会被干扰。另外一个是在文化上面，大家不晓得蓝靛紫那个靛那个颜色是什么颜色，大家都不知道，所以几乎都不太有人举手。但是那个是一个文化的概念。如果你真的把那个颜色就这样整个排成一排，让大家选的时候，其实每一种颜色大概都会有人喜欢。但是更重要的，我也是要告诉大家说，每一种颜色就算是都有人喜欢，可是你最喜欢的那个颜色一定有人最讨厌，所以那个也一点都不稀奇。就是你最喜欢黄色的一个色系的东西，你同时问那个教室里面说，那最讨厌黄色的人举手，也一定有不少人举手。所以你永远要自己了解说，我最喜欢的颜色就一定有人最讨厌，我最讨厌的颜色就一定有人最喜欢。那么颜色这么简单的事情都是这样的，何况味道呢？那我们今天看到的味道之外，
更重要的，我们问了一个问题，就是说你以后开始出去从事设计的时候，你碰到的客户跟你喜欢的完全不一样，你怎么办？哦，那个部分，我想今天同学也答得很好，就是说其实就让给别人嘛，确实是这样啊。但是希望你到的时候还会记住，不要讲说那我没有拿这个生意，我就事务所开不下去了，所以就勉强接到最后大家吵架，这都不是什么太好的事情。所以到最后，我想这位叫做 Don Norman 先生，他告诉我们的这个深度优先跟宽度优先的这个思考的模式，让我们知道说，确实是如果我们没有一种紧张起来的深度优先思考的模式的话，通常我们的作业都做不完。那因为在很紧张想要做完的时候，其实是非常快可以把事情做完的。有的时候客户临时通知我说他明天要看，我只剩下几个钟头，其实还是可以把事情做完，并不是不行。可是他如果说有3个礼拜的时候，我有很大的宽度优先去思考的时候，其实反而这个事情不见得会做完。但是不见得做完的时候，不见得是你真的拿那么多宽度去做，因为你有太多深度优先的东西摆在那里，所以那个也是通常我们会碰到的问题。不过我想他告诉我们的事情是，深度优先会让我们紧张 focus 可以准时完工，可是我们看到的角度会比较小，所以我们自己要非常的注意，是说我们就算是在深度优先的状态底下的时候，我们还是要去设法去张罗一种宽度出来。那种宽度呢，就是让我们维持在一种欢喜的状态，也就是说既紧张又欢喜的状态，我们才能够思考的面比较宽。那个也是一个成熟的设计师的一个重点。那这个跟品牌有什么关系呢？跟品牌有很大的关系，就把它当成我们最后的结论。因为如果你开始思考一个东西，你全部是靠的是紧张而不是欢喜的时候，你的作品它的这一页会做不到。你没有办法做到这一边。如果你做的东西都非常紧张的时候，你一定把这个东西往这里推，就是你会让人家相信你，可是你不会跑到这边来，所以你会在这边一直跑，可是不太容易移到这边来，甚至都不容易移到这边来。所以那个宽度优先的作品比较让人家容易爱你，深度优先的作品比较容易让人家信你。所以你既然又要让人家信你，又要爱你的时候，你就必须要能够深度跟优先跟宽度优先都要能够整合在一起，你才有把握是跑到这个区块来。那这个是在品牌的经营上面一个很重要的一个东西。那我们今天就讲到这里。